T displazas, por el vestibulo de una casa victoriana, cuando la tarde la madera bajo, tostitos, está templada, while oler acera white, se enreda con el polvo cálido de la alfombra la luz, que entra por las cortinas, pesadas pintafrañas, doradas, sobre los escalones, whitas pasos, suenan amortiguados, since el lidro frío, en las manos, al rozar la barandilla mientras subs, como si la casa misma respirara, y invitara a asentart, si te apetes, dale like a est video, suscribid al canal si, on no lo, has hecho y deja en los comentarios, desde donde y a que hora estás escuchando, ahora baja la luz, encuentra una posición acogedora y respira despacio por la nariz. Te desprendes del abrigo con movimientos medidos. Deslizas las mangas hacia abajo y lo de jazz, sobre la silla del vestibulo la lana todavía conserva el olor a lluvia y a cuero. Y tus dedos rozan un botón frío antes de soltarlo. Por un momento tus hombros bajan, como si la tela hubiera quitado una pequeña tensión la habitación te devuelve un calor seco y amaderado. El tipo que se pega a la nuca y a las palmas cuando enciendes el fuego. Tus manos buscan la chimenea, tomas el atacedor con movimientos firmes y lo apoyas en el suelo. Since el metal tibio por la transferencia de calor, que viaja desde la pared empujas unas brasas con cuidado y el respiro de las lamas se vuelve más alto, como si respondiera a una voz conocida. Añades unos trozos de leña. Las manos picotean la corteza. La madera cruj y suelta un aroma ahinosico. La casa exhala un vapor cálido, que se cierne a la altura de las caderas. Y tus dedos se iluminan con un calor contento desde la cocina. Alguien vierte agua en una tetera el sonido. Es un golpe suave que viaja por las vigas y te recuerda que las rutinas continúan. Hervir, colar, servir, te envuelves en una capa adicional que te pasa una mano. Amiga por encima la tela es un gris ceniza. Espera y cálida. Y el gesto es práctico, más que efectuoso. Te ayudan a retener el calor para distribuirlo mejor durante la noche. Compartir la capa no es romántico aquí. Es eficiencia juntas. Las personas sostienen la temperatura como quien pasa un cálido secreto mientras te acomodan. Reparas en la costura del bolsillo. Un hilo suelto que alguien remendará más tarde. Sin ceremonias, la acción se entiende sin palabras, porque la casa exige orden silenciosa. En la mesa se coloca una bandeja con pan entibiado y trozos de queso, tomas, un pedazo con dedos, que enjulan a humo y madera. Lo acercas a la boca y el sabor te recuerda que el trabajo diario deja su firma, sal, levadura, harina. La tetera silba suavemente y alguien te serve una taza el líquido es oscuro, con un brillo acetunado, y su calor recorre la palma hasta el interior del hueso de la muñeca.
Dond, Saints la cama expanders, caminas, hasha el cuarto de planchar pork sabes, que una manta necesita, sur epilada, saber la cama, al raser la tela. Los dedos noten la fibra, espera, y el aler e lanolina. Y al doblarla el volumen gana, y si conviert, en un muro pequeño contra la noche. Sacas una bolsa con piedras calentadas, sobre la cocina las piedras, están envueltas en un lienzo y, al depositarlas en la base de la cama, liberan un calor seco, que viaja por el colchón y hace, que el espacio se vuelva inmediatamente más habitable. Algo en ti muestra como colocar una botella de agua caliente dentro de una funda de lana la mano, que te guía escalosa pero segura. Y repite el gesto con la cama de quien ha repartido calor a muchas manos antes en la despensa. Una mujer intercambia una receta para conservar verduras en vinagre te inclinas para guardarla y recoges una nota de saber práctico, las aides que preserva, la sal que impermeabiliza, el tiempo que ordena. El intercambio dura poco, es útil y modesto. Ella te muestra como atar el frasco con cuida de cáñamo, y como limpiar el borde con un paño para evitar que el celo se estropee. El gesto es compartido, y aprendes algo que harás la próxima vez. Al otro lado del pasillo, un joven enciende una lamparilla de aceite. El vidrio susurra cuando gira el regulador y la llama se alza más amarilla, proyectando siluetas suaves sobre los libros. Te acercas a los estantes y pasas la yema de los dedos por el lomo de un volumen, el papel tine, el aler de la tinta y un frío antiguo. Y el relieve de una letra dorada se hunt bajo la punta de los dedos. Alguien te ofrece un trapo para limpiar una mancha de grasa aceptas. Limpias con movimientos circulares, y el brillo vuelve a la madera. Es un intercambio pequeño, un gesto de cuidado por el bien común. La luz se vuelve más oblicua, y notas pequeñas corrientes de aire junto al marco de la ventana tomas una tira de tela y la colocas en el umbral. Selando la rendija con movimientos firmes, y un cordón que aprieta el frío fura. Alguien te mira y asiente como quien entiende la prioridad de estos pequeños celos. No es falta decir que la noche será más amable si las corrientes se mantienen a raya. Hay una economía del calor aquí, una cuenta que se hace por capas y por gestos. Antes de que oscurezca del todo, repasas el inventario mental, quien dormirá en que cuarto, quien vigilará la cocina por si la hora exacta, más fuego, quien recibirá las visitas al amanecer, si hace un reparto práctico, sin jerga, como la división de un pan. Alguien te comparte una manta extra y te explica con voz baja como hacer turnos de vigilancia. No se trata de desconfianza, sino de conservación así. Cuando uno descansa, otro sabe cuánto tiempo
ha pasado, y cuanto, debe estar atento, el intercambio de rostros, y responsabilidades, si es con cama. Un asentamiento, un trazo, en la pizarra de la cocina. Una frase breve. La comunidad en esta casa se organiza como una máquina doméstica donde cada engranage mansion la temperatura te sientas junto a la chimenea y observas mientras alguien bar la alfombra con un cepillo seco, las cerdas crujen y se levan partículas que brillan a la luz como pequeños mapas. Y el olor que queda es una mezcla de sierra y madera antigua. Al cerrar los cajones, notas la forma en que la ley resbala y es un sonido de cierre que te tranquiliza. Es la forma de los objetos cuando cumplen su función y se guardan en su sitio en un rincón. Alguien entona una canción breve para medir el tiempo mientras cos botones. Su voz no está destinada a llenar la casa, sino a acompañar la tarea. Y el ritmo ayuda a que las manos no se cansen. Poco a poco, los toldos se bajan. Las cortinas se cierran y la luz externa se filtra en un tono más suave en ese cambio. Los objetos conocen su posición nocturna, la tierra reposa, los libros se apilan, las sillas se vuelven siluetas. Tu respiración se alinea con ese descenso de las inspiras, y sientes el aire fresco en las fosas nasales. Y al exhalar notas como el ritmo corporal se hace más lento. Mantén la respiración por la nariz un par de veces más, sintiendo la temperatura del aire al entrar y salir. Las conversaciones se hacen más bajas y la casa se convierte en un coro de pequeños ruidos. El crujido de la madera, un vaso apiado con cuidado, la cierre de una puerta que se ajusta a la noche. Te inclinas hacia un banco tapizado y frotas los guantes entre tus manos para activarlos. La fricción levanta un calor leve y el cuero se vuelve más flexible. Listo para la próxima tarea. Observas como una lámpara de aceite es cubierta por una campana para reducir la luz la mano. Que lo hace es discreta. Y la habitación responde llenando de sombras más densas. Y un perfil de seguridad. Algo de ironía surge cuando encontras una monda vieja detrás de un mueble nadi. Pretend hacerse rico. Pero el hallazgo provoca una risa contenida. Como si la fortuna fuera un hasp ocasional, que deja pequeños recordatorios. La risa dura solo unos compases y vuelve a la cama es una nota lidra en una partitura serena. Y enseguida el movimiento continúa. Sientes la textura de la mesa bajo la palma y de jazz, que el contacto te ankle cada pequeño truco doméstico parece estar destinado a mantener un equilibrio que evita sorpresas y reduce la tensión a medida que la noche se asienta. Alguien ajusta la temperatura de la cocina y añade una lama más baja. El sonido se aquieta
y el calor si estabiliza. Marcando una frontera segura entre lo que está caliente y lo que permanecerá templado. Haste la mañana, te apoyas contra la pared y de jazz. Quel cansancio te alcanza lentamente, la postura te recuda. Quel cuerpo guarda memoria de los días. Y quella casa es una extensión de esa memoria antes de moverte. Alguien te ofrece un vaso de agua para quitar el gusto de la cena. Tomas un sorbo. Notas el frescor en la lengua y en la garganta. Y vuelves a colocarlo en la mesa con cuidado. La noche se cierra con movimientos medidos. La tapa de la tetera se coloca. La última cuchara se lava y se cuelga. Un paño se extiende para atrapar gotas indecidas. Cada gesto tiene una precisión que reduce la posibilidad de que algo haga ruido más tarde. Al final del pasillo, una puerta se cierra con suavidad. El golpe es mínimo y tiene la calidad de un punto final que permite que la casa respire. Te quedas un momento con la frente apoyada en la palma de la mano, mirando como las sombras parecen asentarse. El calor de la chimenea lega ahora como un abrazo más amplio. Y tu cuerpo lo agrades, cada músculo se suelta un poco. Y la sensación es comparable a una manta que, al colocarse, distribuye el peso de la vigilia. Piensas brevemente en la jornada. Las manos que has tocado, los cansillos que recibiste para atar frascos, la risa por una monda. No es memoria pesada, son pequeñas fichas que el día ha dejado sobre la mesa, mientras te levantas para ir a tu cuarto. Alguien te devuelve la mirada con un simple gesto. Una lámpara baja, una sonrisa apenas esposada. La confirmación de que la casa está lista para la noche. Esa pequeña escena te acompaña mientras atraviesas el corredor. Tomas la barandilla una vez más. Notas el pulso ligero en la muñeca. Y bajas la mirada hacia el umbral iluminado. Una vez dentro de la habitación, colocas la manta caliente sobre la cama. Ajustas la botella de agua y te tumbas con calma. Al cerrar los ojos, piensas en las manos que seguirán trabajando. Y te preparas para escuchar más. Entras más adentro de la casa con la capa doblada sobre el brazo. Y el air cambia, menos viento, más olor a sierra y a madera vieja. Tocas la puerta de servicio con la yema de los dedos. Una caricia breve, y escuchas como la madera devuelve un eco contenido. Caminas por el pasillo, la luz es baja, amarilla y temblorosa. Dibuja manchas cálidas sobre la alfombra. Tomas una lámpara de aceite con la mano izquierda. La cubres con la palma para approachar la llama. Y la llama responde con un movimiento diminuto que hace que el color de la habitación se vuelva piel. Dejas la capa sobre un gancho la tela. Raspa y suelta una nube pequeña de polvo que huele a lana y a almacenamiento. Y el gesto hace que tus hombros se relajen medio
centimetro, frente a la cocina, el calor se escucha antes de verse. Un rumor de olas y de agua que se mueve. Un leave sitio cuando algo comienza a hervir. Te inclinas para comprobar el fuego con un giro delgado. Apartas un poco de carbón. Lo empujas hacia el centro y soplas por la nariz para no expulsar tanto humo. Las brasas dan un brillo anaranjado. Y ese brillo se amplía cuando colocas un trozo de madera seca sobre ellas. Agarras una palma de ceniza con una cuchara de metal. La trasladas a la caldera y la nota hace que el agua deja escapar una burbuja tímida. Mientras tanto, alguien más trae jarras de agua caliente desde la alacena la madera de los cubos. Rosa la losa y produce un sonido hueco que se suma al conjunto. Te ocupas de las pequeñas cosas que no verían los visitantes. Celas una rendija con un retazo de filtro. Ajustas la cuerda de una ventana para que deje entrar menos bocanada de aire frío. La tela se amolda a la madera con un susurro sordo y, al presionarla con la yema del pulgar, notas como el frío retrocede hundido. Aflojas el cordón de la cortina y dejas pasar un hilo de luz, a contrapelo que recorta las partículas de polvo como si fueran motas suspendidas en el tiempo. Te haces consciente del latido de tu pulso. En la sin y lo dejas como una brújula, lento, constante. En la cocina, la tarea que te asignan es cuidar el calentador de botellas. Y piedras las botellas de agua caliente suelen guardarse envueltas en tela. Y a menudo se intercambian entre quienes están de guardia. Tomas una botella con tus manos, la cins tibia, y la envuelves en un trapo grueso para que el contacto directo con la piel no sorprenda por su calor. Colocas piedras calientes en un saco de lana. Las palpas con la mano cubierta por un paño. Y las acomodas donde alguien dormirá más tarde para aliviar el frío de la noche. El gesto es simple y eficiente. Calor por conducción, comodidad por intención. Alguien que podría ser la señora de rango intermedio te muestra cómo avivar el fuego correctamente. Un pequeño abanico con el giro. Un empuje suave con una pala. Nunca gritos, nunca prisas. Sigue su mano en el movimiento. El gesto es una coreografía aprendida. Y tu respiración se sincroniza. Las lamas vuelven a lamer un caso y el ruido de la ebullición se vuelve más persistente. Una nota estable que anuncia sopa y té. Compartes una sonrisa corta y práctica. Un reconocimiento mutuo que no necesita palabras largas. Hoy la noche será un poco menos fría. Preparas caldos sencillos cortas verduras con un cuchillo gastado. Que todavía tiene filo porque alguien lo afila al anochecer. Sin la resistencia húmeda de la zanahoria mientras que enredajas cada corte deja un aroma limpio, verde y dulce que despeja la cabeza.
Echas las verduras al caldo el liquido, las recibe con un sonido de bienvenida y en cuestión de minutos. To do huel a consulo, colas un poco de pan seco, en la sopa para quien volverá de la caballerizza con las manos heladas. Como una monda de calor, que se disuelve al tocar la superficie en el cuarto de limpieza. Pasas la fregona por un parque, que no es perfecto, pero guarda memoria. El bastidor de la fregona choca contra una junta y produce un leve golpe, como quien respira el olor a vinagre se mezcla con el de sierra, y forma una especie de orden fragante. Cuando secas, la madera responde con un suspiro breve, como si agradeciera el mimo. Tomas un trapo, lo humedeces en agua tibia y con la palma lo pasas por la barandilla la superficie. Si vuelve cálida, y la sensación en las manos es de firmeza, no de deslizamiento. En la despensa, compruebas las provisions. Latas quizá poco comunes en algunas casas, frascos de conservas, una bolsa con patatas, un saco con harina, con la yema del indis prisiones, una patata y notas la firmeza si está blanda. La guardas apart para cocinar pronto. Organizas los estantes con movimientos cortos, un libro a la derecha, un frasco a la izquierda. La repetición crea un orden visual que calma. Te tomas un momento para enjugar un cucharón que ha cuidado con restos, y el metal al contacto con el agua murmura un frescor metálico que te despierta sin prisa. Hay rituals de noche que se repiten en voz baja. Cerrar la despensa con lave, cubrir jarras con paños, dejar una cucharilla junto a la taza que quedará en uso. Atas un cordel para que la lave no se pierda el nudo. Aprieta y deja un relieve en la yema de los dedos. Pones la cucharilla sobre la mesa y notas su peso y su frío. Un pequeño ancla para quien entrará más tarde en el pasillo. Alguien coloca unas botas cerca del hogar. Las botas huelen a curo y ajeno. Y la vista de ellas sugiere que habrá compañía o movimiento, aun cuando oscurezca. El ama de laves te comenta en voz baja sobre la rotación del descanso. Algunos duermen por turnos, otros vigilan el establo hasta que la oscuridad es menos dura. Aprendes los nombres de las camas dispuestas en el cuarto comunal. La de la esquina guarda mejor el calor. La del centro recibe corrientes. Saberlo es una pequeña ventaja. Ajustas una manta en la cama que te corresponde con manos expertas. Dobles la esquina. La metes bajo el colchón con un movimiento seco y el borde queda tenso. Te recustas un instante para notar la inclinación del colchón y el peso del relleno, y el tacto de la manta te sujeta como si fuese una promesa práctica antes de que la noche se cierre del todo. Aclimatas tu respiración. Inhalas por la nariz, linas la caja torácica
con air fresco, y lo de jazz, salir más lento, que antes, since el ritual en las costillas, y en los musculos, del culo, el air tibio, que harandado la casana, y no te provoca prisa. En la penumbra, alguien pasa y te ofres, una taza de té con menta el intercambio, es breve. La taza es pequeña y la menta tine, un sabor que pica la lengua de forma agradable, bebes despacio, y el líquido baja como una pequeña ola cálida, que te acompaña hasta la base del pecho. En la cuadra, ahora más tranquila, limpias un poco de paja y recages, riendas, con manos, que saben leer nudos antiguos, el alar a caballo es denso, con notas de hino, sudor y algo terroso, que recuerda al establo. Pasas una mano por el costellar de un macho tranquilo, el pelo, si siente espero, y cálido, levantas un cubo con agua, y viertes un chorro sobre las patas, para quitar barro el agua fría rebota en la suela de tus botas, y deja un escalofrío en el tabilo, que luego se disipa al mover la pierna, guardas las herramientas con cuidado. Un gesto de orden que facilita el trabajo del día siguiente. Regresas al calor de la cocina y tomas una toalla de lino. Para secar las manos el lino está un poco espero, pero es limpio. Y su fibra frota la piel con un ruido suave que te recuerda que todo tiene un ritmo en la mesa. Alguien ha dejado un trozo de queso y unas manzanas compartidas, lo que hay en silencio, porque la comida sabe medir cuando se reparte. Romps un trozo de pan con las yemas de los dedos, y la miga se deshace con un sonido seco lo mojas. En la sopa y el pan absorbe el sabor como si fuera una España patient, cuando llega la hora de poner orden. Recages las alas y las enjuagas, el agua resbala, con brillo, sobre el metal, y deja manchas circulares, que pulis con el paño, secas la marmita con movimientos circulares, y la superficie vuelve a reflejar la luz tenue como un espejo cansado. Guardas las cucharas en su cajón, suena el roce de la madera contra el metal, un murmullo de final defina. En el recibidor, colocas un zapato que había quedado torcido, el acto es mínimo, y, sin embargo, transforma la presentación de la casa. Antes de acostarte, compruebas las cerraduras que son de hierro y avisas churian. Pasas un paño impregnado con aceite por la bisagra el metal deja un olor tenue, aceite y a hierro, que te recuerda que antiguamente se hacían cosas con manos, no con instrucciones impresas. Cierras la puerta con cuidado el pestillo, que y el sonido es como una pequeña sentencia de seguridad. Caminas despacio hacia la habitación como mientras la casa amortigua los ruidos, las voces quedan en un tono bajo. Las tablas de los pisos acomodan su cuello, y el mundo exterior se reduce a un rumor distante. Te sientes junto a la ventana y miras el cielo, que es más oscuro,
con estrellas, que avises person apagadas por la niebla. Con los dedos retiras una motita de polvo del marco, while tacto haze, que la madera liber un aroma anillo. Casi, a papel viejo, guardas silencio para no romper el balance y. Por un momento, escuchas como otros pasos se apagan en la casa alguien sub las escaleras, con un movimiento medido. Y deja atrás el eco de su capa en ese passage breve since la común certeza de quins comparten teco. Cada uno hace una part para que to do function. Te colocas una capa lidra sobre los hombros antes de levantar la lana rosa la nuca con un calor familiar y ajustas el brazo con los dedos. Un gesto que pone orden en la postura. Respiras despacio por la nariz, permitiendo que la cama se asiente en el pecho. Al levantar la lámpara, su sombra se alarga y descubre pequeñas huellas en el umbral, señales de niños que quizá hayan pasado minutos antes. Sunrises un poco y wreckages, una pequeña bufanda olvidada. La dobles y la pones sobre la silla antes de dejar la sala. Echas una última mirada a la mesa donde cuido porción de pastel. Decides cubrirla con un paño para que conserve humedad y dulzura. Caminas hacia la escalera con paso medido, sabiendo que lo que sigue exige silencio y cuidado. Y te preparas para continuar. Entras a la cocina con la compostura que te han enseñado y la luz del día y baja el aire. Está fresco y tiene un toque de carbón y pan recién hecho. Colocas el delantal sobre la ropa, rezando la tela gruesa contra la piel. Y te concentras en los pequeños botones que sujetan la pieza, tus dedos acostumbrados encuentran el ritmo. El humo de la cocina forma una cortina lidra en la ventana, dorada por el sol que tú te acercas a la lumber y. Con el dorso de la mano, juzgas la temperatura. La leña cruj al calentar la llama, lame los boards de una ola de hierro. Y tú apartas un carbón con unas pinzas de hierro, cinchando la superficie, caliente bajo el metal, que sepilas, con una gamuza para quitar la costra. Hay un olor a sopa vieja y a ajo que se mezcla con el ácido tenue del vinagre empleado. Para abrillantar los utensilios te inclinas. Pruebas una cuchara de madera y notas como el caldo te calienta la lengua. En una mesa baja, colocas piedras calientes envueltas en paños. Trozos de cerámica que guardan calor las deslizes debajo de la ropa de cama de la señora para cuando leg, la cama tenga un peso tibio que invite a dormir. Tus movimientos son pequeños. Tomar la jarra, comprobar el tapón, jurar la lave del grifo, quadrina una fina corriente de agua caliente, que huel a hierro y a jabón, y verterla en un cunco para, que el mayordomo pueda afeitarse sin perder tiempo. Mientras tanto, una compañera te ofrece un trozo de pan frío y una miga de queso. Pasas el trozo.
los sashens con los dedos esperos, y el saber salado ti de un instante de cama en la boca, compartir ese es habitual. Alguien te indica como ajustar un cubo. Alguien te explica dónde guardar la sal en temporada fría esa, ayuda si de con manos, que saben. Sin palabras largas. Y tú corresponds pasando una tola caliente en el cuarto de planchado. El hierro pesa en tu mano, lo tomas con un paño grueso para no quemarte. Lo apoyas sobre la ropa húmeda, y el vapor asciende, ablandando fibras, dejando un olor a algodón caliente, y a lumber, luego vas a celar corrientes. Cogs retazos de tela, los frances y los colocas en el bord de las ventanas cuando la brisa nocturna empuja. Since que el cuarto si es menos cortante, la temperatura sub apenas, un grado y el silencio si vuelve más acogedor mientras trabajas. El mayordomo entra con la correspondencia y un gesto discreto. Te dais la hora con una mirada y te entrega un saber que contiene la lista para la cena desplegarlo. Es un movimiento suave que marca la próxima coreografía de la casa. La sala de estar necesita que si leven cajens, que si aspire con la vieja escoba de pilos, y que si esconden los juguetes de los niños. En una caja tú pasas la escoba con movimientos que rozan el suelo y dejan una línea limpia sobre la alfombra. El aroma del aceite para madera se espesa en el aire. En el salón, las sacas brillo, a un candelabro frotas con un trapo hesta, que el metal devuelve la luz en pequeñas chispas. Y al sostenerlo notas la temperatura tibia del metal, que ha recibido la llama toda la tarde. Tomas una botella de agua caliente para el cuarto de invitados la cubres con una funda de lana y la balanceas entre tus manos. El calor se filtra a través, un calor moderado y constante, que te recuerda las noches en que tú mismo buscas refugio en un lecho templado. Al otro lado de la casa, la cocinera prueba la salsa, remueve con una cuchara larga. Prueba un hilo, ladia la cabeza y añade una pizca de mostaza en polvo. Su mano tiembla apenas, porque la cocina pide precisión, y porque la noche trae cansancio. Tú ayudas a medir las porciones. Con una cuchara de porciones, tomas la carne y la alojas en platos de cerámica fría, cinchando el contraste entre el vapor que sube y la superficie fría de la vajilla. Bajo los dedos, levas los platos al salón la madera de la bandeja. Pesa en tus manos, y el repiqueteo de la plata contra el bord suena a un compás. Y si que bajas la voz, mueves la lengua por la parte interior de la mejilla, y controlas la respiración para no tropezar. Al servir, apoyas el codo en la mesa y notas la textura de la tela. Un terciopelo que ha sido cepillado tantas veces, que guarda el calor de las manos, que si apoyan una señora deja escapar una risa baja al encontrar
su cachara tibia, despays de la cena, recages las sabras, en un cubo el aler cambia, et queer notas mas densas, un dulcer tenu a salsa reducida, y a fruta casada, y cuando tapas, el cubo ti, sorprend la pequeña nube de vapor, que se escapa, caliente y rápida, en el pasillo, alguien deja una vela encendida, para enters la ruta su lama, es amarilla, y vacila, tu tomas un par de pasos. Notas el frío, que queda bajo las suelas, y ajustas la postura para que el peso se distribuya sin ruido en el cuarto de los criados. Enrolas las mantas, cada plictine su sonido. Un susurro entre lana y lino cuando terminas. Colocas una piedra caliente cerca del pie de la cama de la cámara. Jovenque te devia tine los pies azules por la fatiga. El a ti de las gracias, con una mirada cansada y te pasa. Un vaso pequeño de té lo tomas, y el liquido es oscuro. Amargo en principio y luego suavizado por un hálito de azúcar comparten ese calor. Una economía de calor corporal, que es más levadura la noche, vuelves a la cocina para preparar la ración del personal mediendo, con cuchara y balanza. Serves una porción, que no es abundante, pero si suficient colocas, un trozo de pan junto, e la sopa y el aler de perejil fresco, lo corona, mientras comes de pie contra una mesa. La madera ti acaricia la palma masticas, despacio porque el aire está en caliente. En la cocina y así controlas el ritmo del estómago. Cinchando el sopor, que se instala como una fina niebla en la nuca. Después lavas el puchero el agua que en un hilo, que es un ruido constante y reconfortante. Y al frotar con jabón sientes la espuma fría, que se estampa en la piel, mientras un colga terraria una melodia, y sus notas se mezclan con el godio, y un momento para arreglar la chimenea. Recages ceniza con una pala, la levas al exterior en un balda, y al volver penas los bordes del hogar con un cepillo rígido, dejando la sala lista para la noche. Alguien te enseña a cebar la estufa con trozos finos. Y ves como la lamagana cupo te muestra, que añadir las astillas en ese orden preciso para evitar humerdas. Un consejo práctico que te entrega con una sonrisa y una frase breve, casi irónica, per sencillo gesto que no lo es. Abres una caja con ropa para coser sus bordes están gastados, y el aler a hilo viejo te acompaña sacas una hebra. Enhebras la aguja con cuidado. Des tres puntadas en la manga disgustada, y observas como la costura recién medir el calor cuando la tela queda justa. Un aprendiz te pregunta como hacer nudos firmes, enseñas con las manos, pasando el hilo entre los dedos, mostrando la torsión, y él repite gesta, que el nudo suna aprueba es intercambio, es breve y eficaz. Una pequeña lección que protege a la prenda y a la economía familiar, la relojera de la casa te
passa una lave para ajustar una, sergera las actions. Notas su frio metallico, y aprendes el giro, que libera el pestillo, cuando la puerta cede. El cuarto vecino si, abre y una respiración colk de vapers, aliviada porque ali también, han terminado sus tareas, since el cansancio, sabiendo, por los brazos te estiras un poco. Mueves los dedos, dobles las rodillas, y luego vuelves a la maria de pequeñas rutinas, ordenar, comprobar, cerrar. Mientras la luz se apaga, afrañas y la noche engrasa los movimientos, con su familiar oscuridad en el salón. Un retrato pers, observar lo limpias, con un paño suave, retiras el polvo, y descubres la pincelada oscura en la esquina que nunca habías notado. Un detalle que te hace sonreír porque, incluso, las casas tienen secretos modestos, alguien te pide que afines las velas para la noche. Haces cortes limpios en la meca. Alices la cera con el pulgar y colocas el portables en el centro de la mesa la luz, que queda es más amable, y los rostros se suavizan bajo ella. Legado el momento de las últimas comprobaciones, repasas la lista mental. Puertas cerradas, brasas cubiertas, agua fría recogida, paños húmedos escurridos, con cada tic imaginario la casa pierde un poco de su inquietud, y cobra la cama de lo bien asegurado. Vas a colocar almohadillas de jairabas en los armarios, abres el cajón. El alar a lavanda y hojas secas inunda la mano. Y al disponer las bolsas entre la ropa cints, que el aroma protege la tela y otorga un tenue confort a las prendas dormidas. La cámara te pide que la mustres como ajustar el cordón de la persiana, tomas el extremo. Lo pasas por la polia con paciencia, y cuando la persiana que el cuarto se torna menos ostentosa, como si hubiera renunciado a su vanidad por la noche. Fuera, el viento mueve las ramas, y dejan que una lluvia fina de hojas la casa la recibe, con un sonido de escamas secas. Y tú sientes que ese murmullo actúa como un acompañamiento, que te empuja a cerrar los ojos un instante, a respirar por la nariz y a medir el latido. Vas cerrando cajones. Juntas los pasos, hacia tu cuarto y apoyas la espalda contra la pared por un segundo. El frío de la piedra te devuelve la conciencia del cuerpo y te hace ajustar la capa alrededor de los hombros con un movimiento mecánico que protege del aire antes de acostarte. Calientas una piedra más y la metes en una funda la colocas en el pie de tu cama. Notas como el calor sube despacio por las sábanas y como los párpados se vuelven más pesados. Un peso que no es preocupante, sino como una manta de sueño. Te quitas las botas y masajes la planta del pie con las manos gesta, que el hormigueo disminuye la tela de la camisa, rosa la piel, y tú buscas la posición que te sostenga. Doblando una rodilla y apoyando la mano
Saber el abdomen para, sentir el ritmo tranquilo, casi al final. Intercambias una palabra breve con la cámara, quedum junto a ti. Le devuelves la piedra caliente, que le habías prestado, y ella asient. Un gesto sencillo, que dais gracias sin ruidos. Esa pequeña ayuda asegura que ambas pasen la noche sin crujidos, ni cuellas. Dejas la luz tenue y ti dispones a descansar. Te mueves con cuidado por el pasillo estrecho. La madera de bajo de tus botas emite un cuellido bajo, que conoces como si fuese un viejo amigo. La luz de las lámparas tu acit tiembla contra los marcos de las puertas. El aire está apenas templado por el calor que queda en el hogar del comedor. Tomas la jarra de metal con una mano. Notas su frío al principio y luego la calidez que se transmite cuando pasas por el umbral donde todavía hay brasas. Susurras algo, no por secreto sino por costumbre. Y apoyas la jarra sobre la mesa, el metal emite un zumbido tenue que llena el silencio con sensación de seguridad. Al inclinarte, alfadias la mezcla de cera y jabón, y por un segundo te alegras de la textura seca de la tola, que cuelga de un clavo. Pasarás la mano por ella antes de tocar las sábanas con movimientos medidos, recages piedras calientes de la cocina. Las envuelves en trapos gruesos. La piedra quisporodia apenas si la descargas el calor sub por la palma, un calor seco que pesa y reconforta. Caminas por la casa con cuidado, sintiendo como el mundo parece contener la respiración contigo. Meets una piedra en la base de una, como y otra en una faja de tela, que será colocada entre las sábanas al hacerlo. La tela recage un olor tenue a humo y almidón. Y te sorprende lo doméstico que es el gesto, antiguo y práctico, al pasar por la contracocina. Miras la ola con caldo en la superficie. El vapor forma una película plátida. Des una cuchara pequeña la acercas, y con el borde retiras un poco de grasa pruebas. Notas la sal y el hueso cocido, y decides añadir una raíz más para dar cuerpo el sonido del agua, que hierve es una canción familiar, que te guía un joven del servicio, te mira desde la escalera. Su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío de la mañana, science con la cabeza. Un gesto que no necesita palabras, él se acerca y coloca su capa sobre una silla para secarla. Sus manos tiemblan un poco, ha levado leña hasta arriba y ha arrastrado agua desde la bomba. Le alcanzas la jarra de agua caliente y la toma con alivio. Es un intercambio sin declaración heroica, solo ayuda práctica. Juntos voltean una alfombra pequeña para sacudir el polvo. El golpe resuena como una nota baja, y el polvo, que se sabe a tierra vieja y lana, trabajar en equipo, acorta el tiempo, y monta una sensación de calor, que no viene solo de las brasas.
sino de la proximidad humana en la sala de estar, requilles las cortinas, para ajustarlas a la ventana, al rasar la tela acaricias, una costuradora. Whitus ditos sint la linea dond, si añadió, un refuso. Tomás una vila huila cercas, al bord para ver medir la lama, proyecta una sombra alargada, que si desliza como un animal, con una aguja en la boca. Recomiendas un descargo con puntadas rápidas, y precisas. Cada puntada tira del hilo, y modifica la textura la tela, vuelve tensars, y la luz, y no entra de forma tan incisiva. El acto de coser es una serie de pequeñas correcciones. Imagen de la rachera, acción de la aguja, resultado de una superficie, que vuelve a contener el calor. Las manos se mueven en un compás, que te, relojeando, lega la hora de celar las corrientes. Te aproximas a los marcos de las ventanas con trapos y cierra. Frotas la cierra contra la madera el olor dulce y cálido de la cierra se mezcla con el del aceite quemado. Presionas el trapo y sientes como la fibra agarra las fibras sueltas de la madera. Al empujar, la brisa del exterior disminuye. El borde de la ventana queda más firme, y el frío pierde su voz. Este pequeño trabajo cambia el rumor de la casa, donde antes había un silbido. Ahora hay un susurro. El interior responde con una cama que se siente en las paredes en la cocina. Enciendes una sartén y revuelves las sobras para crear una sopa espesa. Para quien leg tard, colocas un poco de pan en la plancha. Y el crujido, al dorar sugiere que el alimento no solo alimenta el cuerpo sino el ánimo. Tomás una cuchara y, antes de servir, pruebas con cuidado el líquido está tibio, con notas de raíz y manteca. Serves en un cunco de loza, que tiene una pequeña raya en el borde. La raya y no afecta el sabor, pero añade una historia táctil a la pieza mientras serves. Alguien en la puerta deja que una bufanda majada la requilles, la sacudes, y la colocas para secar sobre una viga tibia. Este gesto mínimo evita que el frío vuelva a entrar, y el ambiente se beneficia por la tarde. La casa parece más pesada, como si las paredes hubieran absorbido las voces del día. Te sientas en una silla, frotas tus manos como quien quiere mantener el calor, y colocas una manta sobre las piernas. La lana se siente espura pero protectora, y el peso de la manta actúa como una promesa tacita de contención. Tomas un trozo de jabón, lo pasas por tus manos húmedas y notas la espuma que crece. Un olor limpio y vegetal. Lavarte es tanto un acto de higiene como de cambio. Te separa del trabajo sucio y te prepara para las tareas más delicadas de la noche. Secas tus manos con una toalla que crude la textura te recuerda a las telas que heredaste de otras manos al que la tarde. Los patrones de movimiento
si vuelven más suaves, empiezas a preparar las camas con deliberación. Alices la sabana superior con las palmas, cinchando la fricción, suave colocas la piedra caliente, que habías preparado antes y la envuelves en la almohada con una tela de lino. La piedra desprende calor que se difunde lentamente, un calor que toca la piel a través de varios tejidos. Esta pequeña labor transforma la cama en un cráter acogedor donde la respiración puede asentarse. Ajustas la manta y meets los dedos bajo el borde para comprobar la temperatura está justa, no demasiado caliente. Y sabes que esto evitará que algún tiempo a medianoche en una habitación contigua alguien más realiza una rutina perdida. Escuchas la tela movers, el susurro de un cierre de cofre. Te acercas y, con gesto práctico, pasas una pequeña botella de agua recién calentada. El intercambio es rápido y sin palabras. Una eficiencia construida con repetición. Le explicas en voz baja como envolver la botella para retener el calor. Una copa de lino, una copa de lana, luego una cubierta más gruesa. Ella asiente y las manos se aprenden el patrón. Es un pequeño acto de enseñanza. Compartes un truco cotidiano que facilitará el descanso de otra persona. La sensación de comunidad se cuela por debajo de la piel y hace que la casa parezca menos una colección de habitaciones y más un sistema de apoyo antes de la cena final. Te ocupas de avivar el fuego, raspias la pala contra las cenizas. El sonido es metálico y breve. Añades un puñado de tiza fina de carbón y colocas un trozo de madera seca. El fuego reacciona con un sisio contenido. El calor se eleva ligero y pronto la habitación se envuelve en un resplandor naranja que no es agresivo sino envolvente. Con una cuchara larga removes el geyser. Pequeñas burbujas suben, revientan y dejan un perfume que se pega a la ropa. La acción de avivar cambia la atmósfera. Donde había una luz, débil ahora hay una que dibuja contornos y suaviza las sombras. La sensación es casi ritual. Comes despacio. Cada cucharada viene acompañada de un sonido húmedo, el contacto de la loza y el metal. Sabes que la comida compartida es más que nutrición, es una oportunidad para repartir lo que queda de calor corporal y de conversación. Pasas el pan a quien está a tu izquierda, el lo part con los dedos. Siente la corteza y sonríe en silencio. Comer juntos estabiliza las horas. Y cuando alguien busca un consejo sobre cómo atar una venda para una mano cansada, otros se acercan con demostraciones prácticas. Un aprendiz prueba un nudo. Tú ajustas con la punta de los dedos, y la venda queda firme, pero no apretada. Es un intercambio sin fanfarrias, que fortals a todos,
a la cercars la noche, te ocupas de celar puertas, y asegurar que no habrá corrientes inesperadas, colocas cuñas de tela, en el umbral al prisionarlas, con la palma sins como se adaptan a las maderas irregulares. El resultado es inmediato, el murmullo del viento disminuye, y la casa se vuelve más estática, más próxima al latido de sus ocupantes. Revisas las lámparas de aceite, des un ligero soplo, para levantar la meca, y ajustar la lama. La luz se estabiliza, y con ello, la percepción del espacio cambia. Los contornos se suavizan, los objetos pierden su definición aguda, y la mirada se relaja la hora de a las camas asignadas. Recuerdas el turno de guardia, dormir por turnos, es una costumbre práctica y antigua. Alguien duerme ligero para vigilar la puerta. Alguien más toma el relevo más tarde. Hoy corresponde un periodo más largo. Y preparas tu pequeño rincón con cuidado. Ajustas tu ropa para dormir en capas. Primero una camisa limpia, luego una capa intermedia, que atrapa el calor y, por último, una manta ligera. Cada capa añade aislamiento y comodidad al ponerte las notas, como la presión suave como los hombros. Respiras por la nariz, lenta y deliberadamente, permitiendo que el aire tibio reline el pecho. El acto de controlar la respiración te guía hacia un reposo más profundo antes de cerrar los ojos. Intercambias un gesto con quien comparte tu turno. Le pasas un pequeño cuenco con agua caliente para que caliente sus manos. Él te devuelve una pequeña piedra. Es un intercambio práctico y honesto. Un recurso compartido para mayor confort. Esta ayuda mutua se siente como una red alejada. En gestos cotidianos, no hay declaraciones grandilocuentes. Solo una cadena de practicidad que asegura que todos tendrán un mínimo de calor y consuelo. En la noche te recustas y notas la textura de las sábanas. La que tiene imperfecciones, pero también una suavidad asentada por años de uso y cuidados. El calor de la piedra se difunde y pesa con una calidez que no obliga, solo invita. Aflojas la mandíbula y escuchas la casa exhalar. Pasos que se vuelven menos frecuentes. Un cierre de puerta que ya no busca su hueco. Una respiración distante que tala el silencio mientras te abraza la somnolencia. Tu mente repasa pequeñas listas de cosas hechas. Ninguna urgente, todas concluidas. Te permits un pensamiento ligero sobre mañana, arreglar un botón, recoger la leña, vigilar la caldera. No son planes que demandan ansiedad, solo tareas, enfila la respiración se hace más lenta. Cada inhalación toma un puente de tiempo más amplio, y la exhalación se prolonga como si soltases un hilo. La habitación se silencia, a excepción del murmullo lejano del fuego
y el ros occasional tutelas isos, sonidos, si vuelven part, del colchón, sonoro, que amortigua culquir sobresalto, since un peso cálido, en el cuerpo, una sensación, que no oprime sino, que anima, a flagger los musculos. La seguridad no proviene de una promesa verbal, sino del tejido de rutinas, el pan compartido, la piedra calentada, la luz revisada, la cuida ajustada y la mano amiga, que enseño como envolver una botella de agua, con los ojos cerrados imaginas